ഹലോ, ഞാൻ റിജൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 4 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഈ ചാപ്റ്റർ NDRI എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതിലുള്ള പേഴ്സൺ CCT മാനുവൽ 2024 വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. എന്തായാലും ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ടോപ്പിക്ക് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന 2 നാഷണൽ തിയറി ദ ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫ്രം 22 to 24 March 1940 ദ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ഹെൽഡ് ഇറ്റ്സ് ആനുവൽ സെക്ഷൻ അറ്റ് മിൻഡോ പാർക്ക്, അങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല, ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ബുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 2 നാഷൻ തിയറി ദ ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷൻ. 2 നാഷൻ തിയറി ദ ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. 2 നാഷൻ തിയറി ദ ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷൻ. 2 നാഷൻ തിയറി ദ ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷൻ. ഫ്രം 22 to 24 March 1940 ദ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ഹെൽഡ് ഇറ്റ്സ് ആനുവൽ സെഷൻ അറ്റ് മിൻഡോ പാർക്ക്, Lahore. The session proved to be historic. On the first day of the session, Muhammad Ali Jinnah narrated the events of some preceding months. In an extempore speech, he presented his own solution to the Muslim problem. He said that the problem of India was not of an intercommunal nature, but manifestly an international one and must be treated as much. To him, the differences between Hindus and the Muslims were so great and so sharp that their union under one central government was full of serious risks. സോറി, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ടോപ്പിക്ക് പറയണേ. നമുക്ക് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ. ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ര പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം, അതായിരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ. 2 നാഷൻ തിയറി ദ ലാഹോർ റെസൊല്യൂഷൻ. 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 ഫ്രം 22 to 24 March 1940. From 22 to 24 March 1940, the All India Muslim League held its annual session at Mindo Park, Lahore. The session proved to be historic. On the first day of the session, Muhammad Ali Jinnah
narrated the events of some preceding months. In an extempore speech, he presented his own solution to the Muslim problem. He said that the problem of India was not of an intercommunal nature, but manifestly an international one and must be treated as such. To aim the differences between Hindus and the Muslims were so great and so sharp that their union under one central government was full of serious risks. They belonged to two separate and distinct nations, and therefore the only chance open was to allow them to have separate states. In the words of Jinnah, Hindus and the Muslims belongs to two different religions, philosophies, social customs, and literature. They neither intermarry nor interdine, and indeed they belong to two different civilizations that are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their concepts on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes, and different episodes. Very often, the hero of one is a foe of the other, and likewise, their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state. He further said, Muslims are a nation according to any definition of nation. He further said, Muslims are a nation according to any definition of nation. We wish our people to develop to the fullest spiritual, cultural, economic, social, and political life in a way that we think best and in consonance with our own ideals and according to the genius of our people. On the basis of the above mentioned ideas of Jinnah, the Chief Minister of Bengal, A.K. Faisal al-Haque, A.K. Faisal al-Haque, moved the historic resolution, which has since come to be known as Lahore Resolution or Pakistan Resolution. We wish our people to develop to the fullest spiritual, cultural, economic, social, and political life in a way that we think best and in uh, consonance with our own ideals and according to the genius of our people. On the basis of the above mentioned ideas of Jinnah, the Chief Minister of Bengal, A.K. Faisal al-Haque, A.K. Faisal al-Haque, moved the historic resolution, which has since come to be known as Lahore Resolution or Pakistan Resolution. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിയാക്ഷൻ ടു ദ ടു നാഷൻ തിയറി. Reaction to the two nation theory. Reaction to the two nation theory. The politicization. The politicization of the Muslim community came about as a consequence of three developments. A. Various efforts towards Islamic reform and revival during the late 19th and early 20th centuries. B. The impact of Hindu-based nationalism. C. The democratization of the government of British India. C. The democratization of the government of British India. While the antecedents While the antecedents of Muslim nationalism in India go back to the early Islamic conquests of India, organizationally, it stems from the demands presented by the Simala deputation to Lord Minto. Simla
deputation to Lord Minto, while the antecedents of Muslim nationalism in India go back to the early Islamic conquests of India. Organizationally, it is stems from the demands presented by the similar deputation to Lord Minto. Similar deputation to Lord Minto, the Governor General of India in October 1906, proposing separate electorates for Indian Muslims. The principal reason behind this demand was the maintenance of a separate identity of the Muslim nationhood. In the same year, the founding of the All India Muslim League, a separate political organization for Muslims, highlighted the fact that the Muslims of India had lost trust in the Hindu dominated Indian National Congresses. Besides being a Hindu dominated body, the Congress's leaders, in order to win, supported the grassroots for their political movement, used Hindu religious symbols and slogans, thereby rousing Muslim suspicious suspicions regarding the secular character of the congresses. Used Hindu religion's symbols and slogans, thereby rousing Muslim suspicions regarding the secular character of the congresses. After the collapse of the Khilafat movement, Hindu-Muslim and antagonism revived once again. The Muslim League rejected the proposals forwarded by the Nehru report and they chose a separate path for themselves. The idea of a separate homeland for the Muslims of northern India, as proposed by Allama Iqbal in his famous Allahabad addresses, showed that the creation of two separate states for the Muslims and Hindus was the only solution. The idea was reiterated during the Sindh provincial meeting of the League and finally adopted as the official League position in the Lahore Declaration of 23 March 1940. Thus, this historical, cultural, religious, and social differences between the Hindus and the Muslims accelerated the pace of political developments, finally leading to the division of British India into two separate independent states, Pakistan and India, on 14 and 15 August 1947, respectively. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിയാക്ഷൻ ടു ദ ടു നാഷൻ തിയറിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ക്ഷമിക്കുക, തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഡിമാൻഡ് ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ 1942. Demand for Pakistan 1942. Demand for Pakistan 1942. In 1930, Iqbal suggested the union of the frontier province Balochistan, Sindh and Kashmir into a Muslim state within the federation. This proved to be the idea which germinated during the early 1930s and burst into vigorous life with the advent of the new reforms. The idealist Chaudhry Rahmat Ali. The idealist Chaudhry Rahmat Ali developed this concept in Cambridge, where he inspired groups of young Muslims and invented the term Pakistan. His ideas seemed visionary during that time. Within 7 years, these ideas were turned into a political program by Muhammad Ali Jinnah. The ideology of Iqbal, the vision of Rahmat Ali, and the fears of Muslims were thus united by the practical genius of Jinnah to bind the Muslims together as never before
It was to lead to the creation of a new state, Pakistan. In 1930, Iqbal suggested the union of the frontier province Balochistan, Sindh and Kashmir into a Muslim state within the federation. This proved to be the idea which germinated during the early 1930s and burst into vigorous life with the advent of the new reforms. The idealist Chaudhry Rahmat Ali, the idealist Chaudhry Rahmat Ali developed this concept in Cambridge, where he inspired groups of young Muslims and invented the term Pakistan. His ideas seemed visionary during that time. Within 7 years, these ideas were turned into a political program by Muhammad Ali Jinnah. The ideology of Iqbal, the vision of Rahmat Ali, and the fears of Muslims were thus united by the practical genius of Jinnah to bind the Muslims together as never before. It was to lead to the creation of a new state, Pakistan. In 1942, the British government realized that it could not ignore the Indian problems anymore. The situation worsened for the British with the Japanese advance towards Indian borders. By 7 March 1942, Rangoon fell. Rangoon fell and Japan occupied the entire Southeast India. The British government under Prime Minister uh, Quirkill with a view of getting cooperation from Indians sent Sir Stafford Cripps on 22 March, a member of the British cabinet, to India to settle terms with Indian leaders. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ 1942 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവത് ക്ഷമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ക്രിപ്സ് മിഷൻ മാർച്ച് 1942. ക്രിപ്സ് മിഷൻ ക്രിപ്സ് മിഷൻ മാർച്ച് 1942. ക്രിപ്സ് മിഷൻ മാർച്ച് 1942. The important points made by the Cripps mission were as follows. The important points made by the Cripps mission were as follows. A. General elections in the provinces would be arranged as soon as the war ended. B. A new Indian dominion associated with the United Kingdom would be created. C. Those provinces not joining the dominion could form their own separate union. D. Minorities were to be protected. See this province. See those provinces not joining the dominion could form their own separate union. D. Minorities were to be protected. However, both the Congresses and the Muslim League rejected these proposals. However, both the Congresses and the Muslim League rejected these proposals. Jinnah opposed the plan as it did not concede Pakistan. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. 1942 1945 ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ടോപ്പിക് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും നോക്കാം. Significance of the Quit India movement. Significance of the Quit India movement. The Quit India movement marked a new high in terms of popular participation in the national movement and sympathy with the national cause. As earlier students were at the forefront of the struggle. Women, especially school girls, played a vital role. Aruna Asaf Ali, Suketa Kribalni and Usha Mehta were among the important members of the small groups participating in the agitation. The greatest significance of this historic movement was that it placed the demand for independence on the immediate
agenda of the national movement. After Quit India, there could be no retreat. Any future negotiations with the British government could only be on the manner of transfer of power. Independence was no longer a matter of bargain now. Any future negotiations with the British government would only be on the manner of transfer of power. Independence was no longer a matter of bargain now. Significance of the Quit India movement ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Quit India movement 1942-1945. Origin and objective. Quit India movement 1942-1945. Origin and objective. The Indian leaders were concerned about their national interest in case the Allied forces were defeated in World War II. The news of British defeats at the hands of the Japanese was instrumental in making Indian leaders believe that the British power was fading. There was acute shortage of uh, foodstuff in India, and the rate of inflation rose to alarming levels. The British, who managed their own economy carefully, seemed unconcerned about the state of affairs in India. Own economy carefully seemed unconcerned about the state of affairs in India. The failure of the Cripps mission made Congresses aware that they would have to take some active steps to compel British to leave India if Indians were to gain independence. On 8 August 1942, the Congress in its meeting at Bombay passed a resolution known as the Quit India Resolution, whereby Gandhi asked the British to quit India and gave a do or die call to his countrymen. Quit India movement origin and objective ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. Spread of violence. On 9 August 1942, Gandhi was arrested, but the other leaders continued the revolutionary struggle. Violence spread throughout the country. Several government offices were destroyed and damaged. Telegraph lines were cut and communications paralyzed. The movement was, however, crushed by the government. Spread of violence ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ഗാന്ധീസ് ഫാസ്റ്റ്. Gandhi undertook a 21-day fast in jail. His condition deteriorated after 13 days, and all hopes of his surviving were given up. Gandhi undertook a 21-day fast in jail. His condition deteriorated after 13 days, and all hopes of his surviving were given up. However, he survived and completed the 21-day fast. This was his answer to the government, which had been constantly exhorting him to condemn the violence of the people in the Quit India movement. Gandhi not only refused to condemn people resorting to violence, but unequivocally held the government responsible for it. The popular response to the news of the fast was immediate and overwhelming. All over the country, there were demonstrations and strikes. The fast had done exactly what it had intended to. Public morally was raised. The anti-British feeling heightened, and an opportunity for the political activity provided. അപ്പോൾ ഗാന്ധീസ് ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്
മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രിന്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളത് തിരുത്തി നമ്മൾ മാർക്കർ പെൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗിക്കുറവ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇനിയൊരു സൈഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണ് അതിൽ എന്താ പറയുക പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളിതിൽ പറഞ്ഞേക്കണ പോലെ വായിക്കണ്. എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് CR ഫോർമുലയാണ് നോക്കാം. The CR formula 1944. The CR formula 1944. Chakravarti Rajagopalachari consented to the idea of partition and made the following proposals on 9 September 1944. 1. Major parties such as the Congresses and the Muslim League would form a coalition government. 2. After World War II, a definitive boundary would be marked between India and Pakistan. 3. Voluntary settlement by the people would be allowed in both countries. However, the Muslim League opposed these proposals. 3. Voluntary settlement by the people would be allowed in both countries. However, the Muslim League opposed these proposals. പ്ലസ് CR ഫോർമുല 1944 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഗാന്ധിജിനാഗ് ടോക്സ് 1944. Gandhijinaga talks 1944. The Gandhijinaga talks have eminent significance with regard to the political problems of India and the two-nation theory of the Muslim League. The talks between the two leaders began in response to the general public's desire for a settlement of Hindu-Muslim differences. On 17 July 1944, Gandhi wrote a letter to Jinnah in which he expressed his desire to meet him. The Gandhi-Jinnah talks began in Bombay on 19 September 1944 and lasted till 24 September. The talks were held directly and via correspondence also. Gandhi told Jinnah that he had come in his personal capacity and was representing neither the Hindus nor the Congresses. Through these talks, Gandhi wanted to make Jinnah understand the absurdities of the whole proposition of Pakistan. Through these talks, Gandhi wanted to make Jinnah understand the absurdities of the whole proposition of Pakistan. Throughout the talks, Gandhi maintained that India was one nation and saw in the Pakistan resolution nothing but a ruin for the whole of India. If, however, Pakistan had to be considered, the areas in which the Muslims are in an absolute majority should be demarcated by a commission approved by both the Congresses and the Muslim League. The wishes of the people of these areas will be obtained through referendum. These areas shall form a separate state as soon as possible after India is free from foreign domination. There shall be a treaty of separation which should also provide for the efficient and satisfactory administration of foreign affairs, defense, internal communication, customs, and the like, which must necessarily continue to be the matters of common interest between the contracting countries. This meant in effect that power over the whole of India would first be transferred to the Congresses, which thereafter would allow the Muslim majority areas.
that voted for separation to be constituted, not as independent sovereign state but as part of an Indian federation. Gandhi contended that his offer gave the substances of the Lahore resolution. Jinnah did not agree to the proposal and the talks ended. This meant in effect that power over the whole of India would first be transferred to the Congresses, which thereafter would allow the Muslim majority areas that voted for separation to be constituted, not as independent sovereign state, but as part of an Indian federation. Gandhi contended that his offer gave the substances of the Lahore resolution. Jinnah did not agree to the proposal and the talks ended. ഗാന്ധിജി ആ ടോക്സ് 1944 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണത് നോക്കാം. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 1897 1945. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞാനത് സുഭാഷ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിലെ പോലെ തന്നെ എന്തായാലും ഇതിൽ എന്താ പറയുക, ഈ പ്രിൻറ്റിങ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണ്, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പോലും വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടി വരും, പ്രിൻറ്റിങ് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പം എനിക്ക് ഉള്ള അറിവ് വെച്ചല്ലേ പറയാനാവുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഇല്ല പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാനാവുള്ളൂ. എനിക്കുള്ള അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വരെയാണ് ഇതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണം. എന്തായാലും ഇനി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 1897 1945. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 1897 1945. Born in Cuttack, Bengal, and educated at the Universities of Calcutta and Cambridge, Subhash Chandra Bose left a career in the Indian civil service to fight for India's independence and was imprisoned a dozen times by the British. He shared the leadership of India's youth and peasant societies with Jawaharlal Nehru and became president of the Indian National Congresses in 1938. Bose was opposed, however, by Gandhi, whose principle of non-violence he did not expect, and was forced to resign the following year. In 1944, hoping to take advantage of the war to free India of British rule, Bose fled to Germany. From there, he went to Malaya, where he set up 1943 a provisional government of Free India, and with Japanese help organized the so-called Indian National Army. Bose led his troops against the British on the Burma India frontier until 1945. He was killed in a plane crash while fleeing to Japan in August of that year. So Subhash Chandra Bose 1897 1945. Subhash Chandra Bose 1897 1945 നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം.
Deciliaquate Pact 1945. Deciliaquate Pact 1945. Deciliaquate Pact 1945. After the failure of Gandhi Jinang talks in 1944, another attempt was made by the Congresses and the Muslim League leaders to find a way out from the political impasse. The Congress's representative of the Central Assembly, Balubai, sorry, Bulabai Jivanji Desai, and his Muslim League counterpart Nawab Sada, Liaquat Ali Khan met and came up with the following proposals. After the failure of Gandhi Jinang talks in 1944, another attempt was made by the Congresses and the Muslim League leaders to find a way out from the political impasse. The Congress's representative of the Central Assembly, Jivanji Desai, Bulabai Jivanji Desai, and his Muslim League counterpart, Nawab Sada, Liaquat Ali Khan met and came up with the following proposals. After failure of Gandhi Jinnah talks in 1944, another attempt was made by the Congresses and the Muslim League leaders to find a way out from the political impasse. The Congress's representative of the Central Assembly, Bulabai Jivanji Desai, and his Muslim League counterpart, Nawab Sada, Liaquat Ali Khan, met and came up with the following proposals. 1. Both the Congresses and the Muslim League would join in forming an interim government at the center, which would function as per the Act of 1935, independent of the Governor General. 1. Both the Congresses and the Muslim League would join in forming an interim government at the central, which would function as per the Act of 1935, independent of the Governor General. 2. The interim government would have equal seats for representatives of both parties. With the adequate representation of the minorities, this pact came to be known as the Desai-Liaquat Pact. It, however, never got approval from either the Congresses or the Muslim League. 2. The interim government would have equal seats for representatives of both parties. With the adequate representation of the minorities, this pact came to be known as the Desai-Liaquat Pact. It, however, never got approval from either the Congresses or the Muslim League. But Desai-Liaquat Pact 1945 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വേവ്‌ലൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് സിംല കോൺഫറൻസ് 1945. വേവ്‌ലൽ Plan and Simla Conference 1945. In May 1945, Lord Wavell, the Viceroy of India, went to London to discuss with the British administration about the future of India. Talks resulted in the formation of a plan of action that was made public in June 1945. The plan is known as Wavell Plan. The plan suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council, in which the Viceroy was to select people dominated by the political parties. Different committees were also to get their
due share in the council and party was to be reserved. While declaring the plan, the Secretary of State for Indian Affairs and made it clear that the British government wanted to listen to the ideas of all major Indian communities. Yet sorry, yet he said that was only possible if the leadership of the main Indian political parties agreed to the suggestions of the British government. Yet he said that was only possible if the leadership of the main Indian political parties agreed to the suggestions of the British government. The plan suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council, in which the Viceroy was to select people nominated by the political parties. Different committees were also to get their due share in the council, and party was to be reserved. While declaring the plan, the Secretary of State for Indian Affairs made it clear that the British government wanted to listen to the ideas of all major Indian communities. Yet, yet he said that was only possible if the leadership of the main Indian political parties agreed to the suggestions of the British government. To discuss these proposals with the Indian leaders. To discuss these proposals with the Indian leaders, Wavelal called for a conference at Simla on 25 June 1945. Leaders of both the Congresses and the Muslim League attended the Simla conference. However, differences arose between the leadership of the two parties on the issue of representation of the Muslim community. The Muslim League claimed that it was the only representative party of Muslims in India, and thus all the Muslim representatives in the Viceroy's Executive Council should be the nominees of the party. The Congresses, which had sent Maulana Asad as the leader of their delegation, tried to prove that their party represented all the communities living in India and thus should be allowed to nominate Muslim representatives as well. The Congresses also opposed the idea of parity. This resulted in a deadlock. Finally, on 14 July, Wavell announced the failure of his efforts. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേവൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് സിംല കോൺഫറൻസ് 1945 നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് ഓഫ് 1945 ആണ്. വേറെ ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട്, അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ INA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് ഓഫ് 1945 നോക്കാം. ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ INA. Achievements of the INA. The achievements of the INA fell much short of its targets, but it acquired a great significance in the history of India. It created a design of communal harmony in India. In India's freedom struggle, which was till now a territorial struggle against the ruling government, became an international issue. The Indian army also started thinking of independent India and showed little will to fight for the British crown. It also gave Congresses the knowledge that its non-violent methods to gain independence may not be adequate. Overall, the INA helped expedite the process of Indian independence. The achievements of the INA.
fell much short of its targets. The achievements of the INA fell much short of its targets, but it acquired a great significance in the history of India. The achievements of the INA fell much short of its targets, but it acquired a great significance in the history of India. It created a design of communal harmony in India. India's freedom struggle, which was till now a territorial struggle against the ruling government, became an international issue. The Indian Army also started thinking of independent India and showed little will to fight for the British crown. It also gave Congress the knowledge that its non-violence methods to gain independence may not be adequate. Overall, the INA helped expedite the process of Indian independence. Achievements of the INA നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോക്കാം. Provincial and general elections of 1945. Provincial and general elections of 1945. Provincial and general elections of 1945. With the failure of the Simla Conference, Lord Wavell, Lord Wavell announced that the central and provincial legislature elections would be held in the winter of 1945, after which constitution making body would be set up. He also announced that after the elections, the viceroy would set up an executive council that would have the support of the main Indian political parties. Both the Muslim League and the Congresses opposed the proposal. While Jinnah declared that the Muslims were not ready to expect any settlement less than a separate homeland, the All India Congress Committee characterized the proposal as vague, inadequate, and unsatisfactory because it had not addressed the issue of independence. Despite this, the two parties launched huge election campaigns. They knew that the elections would be crucial for the future of India. As a result, were to play an important role in determining their stand. They knew that the elections would be crucial for the future of India. As a result, were to play an important role in determining their stand. The League wanted to sweep the Muslim constituencies so as to prove that they were the sole representatives of the Muslims of India. By the Congresses wanted to prove that irrespective of religion, they represented all the Indians. They represented all the Indians. Both the Muslim League and the Congresses promulgated both the Muslim League and the Congresses promulgated opposite slogans during their campaigns. The Muslim League presented a one-point manifesto. If you want Pakistan, vote for the Muslim League. Jinnah himself tore the length and breadth of India and tried to unite the Muslim community under the banner of the Muslim League. The Congresses, on the other hand, stood for a united India to counter the Muslim League. The Congress's presses termed Jinnah's demand for Pakistan as the vivisection of Mother India, reactionary uh, primitivism, reactionary
primitivism and barbarism religious barbarism, reactionary primitivism and religious barbarism. The Congresses tried to brand the Muslim League as an ultra-conservative clique of knights. As an ultra-conservative clique of knights. Can Bahadurs, Todais and government pensioners. The Congresses also tried to get the support of all the provincial and central Muslim parties who had some differences with the League and backed them in the elections. Elections for the central legislature were held in December 1945. Through the franchise was limited. The turnover was extraordinary. The Congress was able to sweep the polls for the non-Muslim seats. They managed to win more than 80% of the general seats and about 91.3% of the total general votes. The Congress was able to sweep the polls for the non-Muslim seats. They managed to win more than 80% of the general seats and about 91.3% of the total general votes. The League's performance, however, was even more impressive. It managed to win all the 30 seats reserved for the Muslims. The results of the provincial elections held in early 1946 were not different. The Congress won most of the non-Muslim seats, while the Muslim League captured approximately 95% of the Muslim seats. In a bulletin issued on 6 January 1946, the Central Election Board of the Congress claimed that the election results had vindicated the party as the biggest, strongest, and the most representative organization in the country. On the other hand, the League celebrated 11 January 1946 as the day of victory and declared that the election results were enough to prove that the Muslim League, under the leadership of Jinnah, was the sole representative of the Muslims of the region. In a bulletin issued on 6 January 1946, the Central Election Board of the Congress claimed that the election results had vindicated the party as the biggest, strongest, and the most representative organization in the country. On the other hand, the League celebrated 11 January 1946 as the day of victory and declared that the election results were enough to prove that the Muslim League, under the leadership of Jinnah, was the sole representative of the Muslims of the region. Provincial and general elections of 1945 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Provincial and general elections of 1945. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക, അതുകൂടി പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് പറയാൻ. ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. Cabinet Mission Plan 1946. Cabinet Mission Plan 1946. The struggle for freedom entered a decisive phase in the year 1945-1946. All attempts by the British government to establish peace between the Congresses and the Muslim League had failed.
The results of the general elections held in 1945-1946 served to underline the urgency to find a solution to the political deadlock. The results of non-cooperation between the two major parties. To end this, the British government sent a special mission of cabinet ministers to India. The British Prime Minister Lord Attlee The British Prime Minister Lord Attlee made a declaration on 5th March 1946 that the cabinet mission would visit in India to make recommendations. The British Prime Minister Lord Attlee made a declaration on 5th March 1946 that a cabinet mission would visit India to make recommendations regarding constitutional reforms to be introduced in India. The mission envisaged the establishment of a constituent constituent assembly to frame the constitution as well as an interim government. The purpose of the mission can be summed up as follows. 1. Preparatory discussions with elected representatives of British India and the Indian states in order to secure agreement as to the method of framing the constitution. 2. Setting up of a constitution body. 3. Setting up an executive council with the support of the main Indian parties. It consisted of Lord Paydick Lawrence. It consisted of Lord Paydick Lawrence, the Secretary of State for India, Sir Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, the first Lord of the Admiralty. The mission arrived on 24 March 1946 after extensive discussions with the Congresses and the Muslim League. The cabinet mission put forward its own proposal on 16 May 1946. The main points of the plan were as follows. It consisted of Lord Paydick Lawrence. It consists of Lord Paydick Lawrence, the Secretary of State for India, Sir Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, the First Lord of the Admiralty. The mission arrived on 24 March 1946. After extensive discussions with the Congresses and the Muslim League, the cabinet mission put forward its own proposal on 16 May 1946. The main points of the plan were as follows. 1. There would be a Union of India comprising both British India and the Indian states that would deal with foreign affairs, defense, and communications. The Union would have an executive and a legislature. 2. All residuary powers would belong to the provinces. 3. All provinces would be divided into 3 sections. Provinces would opt out of any group after the first general elections. A. Northwest frontier provinces, Balochistan and Punjab. B. Bengal and Assam. And C. The other states. 4. There would also be an interim government having the support of the major political parties. 5. The Pakistan demand was rejected. 6. A federal constitution would be formed and a separate electorate considered. 6. A federal constitution would be formed and a separate electorate considered. The Congresses expected the plan on 24 March 1946. Through it rejected the interim setup. The Muslim League expected the plan on 6 June 1946. The Viceroy should now have invited the Muslim League to form the
government as it had expected the interim setup, but he did not do so. The Congress expected the plan on 24 May 1946. Through it rejected the interim setup. The Muslim League expected the plan on 6 June 1946. The Viceroy should now have invited the Muslim League to form the government as it had expected the interim setup, but he did not do so. The Congress expected the plan on 24 May 1946. Through it rejected the interim setup. The Muslim League expected the plan on 6 June 1946. The Viceroy should now have invited the Muslim League to form the government as it had expected the interim setup, but he did not do so. The Congress expected the plan on 24 May 1946. Through it rejected the interim setup. The Muslim League expected the plan on 6 June 1946. The Viceroy should now have invited the Muslim League to form the government as it had expected the interim setup, but he did not do so. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ 1946. അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ 1946 മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക എന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സാഡിൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോട്ടബിൾ ബുക്സ് ആൻഡ് ജേർണൽസ് ഓഫ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ. നോട്ടബിൾ ബുക്സ് ആൻഡ് ജേർണൽസ് ഓഫ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ. ബുക്സ് 1. കോസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി, സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ. 1. കോസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി, സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ. 2. പെർസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ജീസസ്, റാം മോഹൻ റോയ്. 3. സത്യാർത്ഥ് പ്രകാശ്, സ്വാമി ദയാനന്ദ്. 4. ദ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. 5. Poverty and the un-British rule in India, Dadabhai Navroji. 6. Neel Darpan, Dinabandhu Mitra. 7. Hindu Swaraj, Gandhi. 8. What Congress and Gandhi have done to untouchables, Ambedkar. 8. What Congress and Gandhi have done to untouchables, Ambedkar. നോട്ടബിൾ ബുക്സ് ആൻഡ് ജേർണൽസ് ഓഫ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ബുക്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോറി, നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നോട്ടബിൾ ബുക്സ് ആൻഡ് ജേർണൽസ് ഓഫ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ബുക്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ തന്നെ ബാലൻസ് ജേർണൽസ് പറയാനുണ്ട്, അത് നോക്കാം. ജേർണൽസ് 1. കേസരി, ബി.ജി. തിലക്. 1. കേസരി, ബി.ജി. തിലക്. 2. വന്ദേ മാതരം, മാഡം ക്യാമ. വന്ദേ മാതരം, മാഡം ക്യാമ. 1. കേസരി, ബി.ജി. തിലക്. 1. കേസരി, ബി.ജി. തിലക്. 2. വന്ദേ മാതരം, മാഡം ക്യാമ. 2. വന്ദേ മാതരം, മാഡം ക്യാമ. 3. ന്യൂ ഇന്ത്യ, ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ. 4. ക്യാമ്രേഡ്, മുഹമ്മദ് അലി. 5. സഞ്ജീവനി, കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര. 6. സത്യപ്രകാശ്, കാർസോൺദാസ് മൽജി. 6. സത്യപ്രകാശ്, കാർസോൺദാസ് മൽജി. 7. ദിനമിത്ര, സത്യാസ് ഹോഡ്ഹാക്ക് സാമാജിക് പേപ്പർ. ദിനമിത്ര, സത്യാസ് ഹോഡ്ഹാക്ക് സമാജ് പേപ്പർ. മുകുന്ദ്രോ പട്ടീൽ. 7. ദിനമിത്ര, സത്യാസ് ഹോഡാക്ക് സമാജ് പേപ്പർ. മുകുന്ദ്രോ
pattilla. 8 Free Hindustan, Taragnath Das. 8 Free Hindustan, Taragnath Das. 9 Bandi Jivan, Sajindranath Sanyal. 9 Bandi Jivan, Sajindranath Sanyal. അപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ദയവായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി INA. ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി INA. Origin and purpose. Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, was not convinced by the policy of the Congresses to acquire freedom. He was an extremist and felt that it was impossible to compel the British to leave India without force. In 1943, Netaji formed the Azad Hind Fauj, Indian National Army, in Singapore, and gave his famous call Dilli Chalo. He started a military campaign for the independence of India. Indian residents of Southeast Asia and Indian soldiers and officers captured by the Japanese forces in Malaya, Singapore, and Burma joined the INA in large numbers. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആസാദ് ഹിന്ദു ഫൗജ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി INA. ഒറിജിൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് റൈസ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സെറ്റ് അപ്പ് ദ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ INA in 2 places, Rangoon and in Singapore. Recruits were sought from civilians, funds were gathered, and even a women's regiment called the Rani Jhansi Regiment was formed. One INA battalion also combined the Japanese army to the Indo-Burma front to participate in the Imphal campaign. But with the defeat of Japan in 1944-1945, the INA also died out. Bose is said to have been killed in an air crash on his way to Tokyo in August 1945. Subhash Chandra Bose set up the headquarters of the INA in 2 places, Rangoon and in Singapore. Recruits were sought from civilians, funds were gathered, and even a women's regiment called the Rani Jhansi Regiment was formed. One INA battalion also combined the Japanese army to the Indo-Burma front to participate in the Imphal campaign, but with the defeat of Japan in 1944-1945, the INA also died out. Bose is said to have been killed in an air crash on his way to Tokyo in August 1945. റൈസ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ കമ്പൈൻ 1946. ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ കമ്പൈൻ 1946. Provoked by the success of the Congresses, the Muslim League launched a direct action campaign on 16 August 1946 to achieve Pakistan, which resulted in communal riots across the country. Rioting broke out on an unprecedented scale. Especially in Bengal and Bihar. The massacre of Muslims in Calcutta brought Gandhi to scene, where he worked with the Muslim provincial chief minister Hussain Shahid Suharwardi. Gandhiji's and Suharwardi's efforts calmed fears in Bengal, but rioting quickly spread elsewhere. Provoked by the success of the Congresses, the Muslim League launched a direct action campaign
on 16 August 1946 to achieve Pakistan, which resulted in commercial riots across the country. Provoked by the success of the Congresses, the Muslim League launched a direct action campaign on 16 August 1946 to achieve Pakistan, which resulted in communal riots across the country. Rioting broke out on an unprecedented scale. Rioting broke out on an unprecedented scale, especially in Bengal and Bihar. The massacre of Muslims in Calcutta brought Gandhi to scene. Calcutta brought Gandhi to scene, where he worked with the Muslim provincial chief minister Hussain Shahid Suhrawardi, Gandhiji's and Suhrawardi's efforts calmed fears in Bengal, but rioting quickly spread elsewhere. It disassociated itself from the cabinet plan. As a result, Viceroy Wavell invited the Congresses to join the interim government. Although it had practically rejected the plan, however, the Viceroy soon realized the futility of the scheme without the participation of the League. Therefore, on 14 October 1946, he extended an invitation to them as well. Jinnah nominated Liaquat Ali Khan, T.T. Kundrigar, Sardar Rab Abdur Rab Nishtar, Ghaznfar Ali Khan, and Jogendranath Mandal to the cabinet. The Congresses allocated the finance ministry to the League. This, in effect, placed the whole government set up under the Muslim League as Minister of Finance. The budget Liaquat Ali Khan presented was called a poor man's budget, and it adversely affected the Hindu capitalists. This is an effect placed the whole government set up under the Muslim League as Minister of Finance. The budget Liaquat Ali Khan presented was called a poor man's budget, and it adversely affected the Hindu capitalists. Disagreements among the ministers paralyzed the government, already haunted by the specter of civil war. It disassociated itself from the cabinet plan. As a result, Viceroy Wavell invited the Congresses to join the interim government, although it had practically rejected the plan. However, the Viceroy soon realized the futility of the scheme without the participation of the League. Therefore, on 14 October 1946, he extended an invitation to them as well. Jinnah nominated Liaquat Ali Khan, T.T. Kundrigar, Sardar Abdur Rab Nishtar, Ghaznfar Ali Khan, and Jogendranath Mandal to the cabinet. The Congresses allocated the finance ministry to the League. This in effect placed the whole government set up under the Muslim League as Minister of Finance. The budget Liaquat Ali Khan presented was called a poor man's budget, and it adversely affected the Hindu capitalists. Disagreements among the ministers paralyzed the government, already haunted by the specter of civil war. The deadlock between the Congresses and the League further worsened in this setup. On 22 March 1947,
Lord Mountbatten arrived as the last Viceroy of India. He announced that power would be transferred from the British to Indian hands by June 1948. Mountbatten assessed the situation and was convinced that Congress was willing to accept partition as the price of independence. Jinnah would expect a smaller Pakistan than the one he demanded, that is, all of Punjab and Bengal, and six would learn to expect the division of Punjab. Mountbatten was able to persuade most Indian leaders that immediate acceptance of his plan was imperative. Lord Mountbatten entered into a series of talks with the Congresses and the Muslim League. Jinnah made it clear that the demand for Pakistan had the support of all the Muslims of India and that he could not withdraw from it, with staunch extremists such as Patel agreeing to the Muslim demand for a separate homeland. Mountbatten now prepared for the partition of India and announced it on 3 June 1947. Disagreements among the ministers paralyzed the government, already haunted by the spectre of civil war. With staunch extremists such as Patel agreeing to the Muslim demand for a separate homeland, Mountbatten now prepared for the partition of India and announced it on 3 June 1947. Disagreements among the ministers paralyzed the government, already haunted by the spectre of civil war. But direct action companion 1946 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടോപ്പിക്സ് ആണ്, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഇത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വേർഡ്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ പാരഗ്രാഫിലൊക്കെ. ഇറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം ദ ക്യാബിനറ്റ് പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ കമ്പൈൻ 1946ഓടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം മൈക്ക് ഓഫായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് 1946, ക്രോണോളജി ഓഫ് INM 1940 ഓൺവാർഡ്സ്, Mountbatten Plan 1947, June 3rd Plan, India Wins Freedom, Indian Independence Act 1947. ഇതിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ഇത്തിരി മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ എടുത്ത ടൈമിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ പറയാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല, നേരിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു വീഡിയോ എന്നല്ല, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒക്ടോബർ 27 2024 വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2024 വർഷം അവസാനിക്കാറായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ അത് നവംബർ മാസമാണ്, 16 തീയതി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒക്ടോബർ 27 ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ കുറേ കൂടി വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേറെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സോങ്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ക്ലാസ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത്, സോങ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. വളരെ നല്ല വീഡിയോസാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വളരെ നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത്ര നല്ല വീഡിയോസാണ്. എത്ര നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യം നമുക്ക് അതങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്, തികച്ച എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം എഫക്ട്സും നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫയർ വർക്ക്, സ്നോ സ്റ്റാർ, അതുപോലെ തന്നെ പംകിൻ വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ പുതിയ രീതിയിലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്താലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം